ikaze kuri INO FOREX, ahantu honyine ushobora kujya FOREX TRADING by'umwihariko hano tukaba twibanda kuri smart money concept. Uyu munsi rero tugiye kubakora back testing, bereka uburyo tradinga step by step, icyo mperaho n'icyo ndangirezaho n'impamvu ufata entry. Ndagira ngo tubane muri iyi video, iraza kurangira ndabizi uraza gukuramo byinshi nureba iyi video yose kugera irangiye. Kaduhere kuri chat yacu. Urabona ko chat yacu nta kintu gishushanyijeho, tugiye kujyana step by step ureba uburyo trading. Ikintu cya mbere ikijya kuri chat yawe urabanza kureba market direction yawe ni iyihe. Nkuko ubibona hano ukeneye kubita amaso, ubona ko market yacu iri bearish. Urabona ko ikora lower low na lower high, kongera gakora indi lower low na lower high. Hano ya breaking zero, bivuze ngo market yacu iri bearish, bivuze ngo probability yacu ni uguserenga. Ikiriho ni ukubanza tukamakinga no market structure yacu ngo turishe kubona image ya market yacu, tumenye se market yacu iri gukora ibiki. Kaduhere hejuru gato, ndajyangurana ko tunahere hano nako market hano ya breaking the structure. Hanyuma nuko market breaking structure igikurikira itakinga inducement. Iyo market maze gutakinga inducement nibwo tumakinga low. Hano market yatekinze inducement, bivuze ngo inducement iba ari recent low. Kuba tazi inducement, ureba pullback ya mbere uvuye hano market bigeze gusubira inyuma. Pullback ya mbere rero ni iyi ngiyi, iyi niyo inducement. Iyo market iyi rero itekinze inducement, tuhita tumakinga lower low yacu ni iyi ngiyi. Hanyuma market ya breaking lower low ikaba ikoze break of structure. Iyo market ikikora break of structure zitatumakinga lower high. Lower high yacu ni iyi ngiyi, iyi niyo lower high. Bivuze ngo iyi ni lower high, bivuze ngo market nizaramuka ipushinze up ikazamuka ikabreaking iyi lower high, izaba ikoze choke. Rero iyo umakinze market nibwo ubasha kumenya ngo none ndatradinga gute. Ikiba kiro no turongera tumakinge inducement yacu. Inducement yacu turareba aho market igeze ngo gusubiza inyuma, turareba first pullback yacu. Ubwo ngubwo ni iyi ngiyi niyo tumakinga nka inducement. Hanyuma market ni itakinga hano market ya creatinze indi inducement. Ubwo iyo market yongera creatinga indi pullback, turongera tukamakinga indi inducement. Market yarakomeje irimanukira, inducement yacu turagenda tuyimura. Market yacu iri bearish cyane, turongera twimura inducement. Inducement ni ibari pullback ya mbere uhereyeho market bigeze gusubira inyuma. Niyo mpamvu yongeye market ya creating indi inducement, twimura inducement. Hano market yatekinze inducement, yari sweepinze, ariko urabona ko nta kwigeze creatinga any entry kugira ngo tube twakwinjira. Market imara takinze inducement, ushobora guselectinga any supply zone and mitigated order flow. Dufite hano ni iyi ngiyi. Market iramutse iyi mitigatinze tukabona confirmation twaseringa. Hano market ya sweepinze iyi low,
ndagira ngo hano kano kantu mukarebe market ho so kuba ntarakavuza muri video za mbere ako market nimba swipinze iro ikongera ikabreakinga iyi high hano ibikoze boss bikoze internal boss ibikoze break of structure ibikretinze internal structure ibikoze break of structure bivuze ngo nimba bikoze break of structure bivuze ngo dushobora kubayinga kuva hano market ibigeze bivuze ngo ushobora kubayinga kuva hano market ibigeze kugera kuri iyi order flow dushobora kubayinga by'igihe gito ko ibikoze bullish structure ariko iri internal. Rero dushobora kubayinga ari uko market nanone itekinze inducement iyi dushobora kumakinga inducement hanyuma hano dufite iyi order block market itekinze inducement kamiteketinga iyi order block dushobora kubayinga kugera he dushobora kubayinga kuva hano kugera kuri iyi order flow kuko iyi order flow mukesha kuyimeteketinga ikongera ikamanuka ikakora break of structure. Okay, market ya mitigating ya order flow tubonye any setup dushobora guseringa market iramutse icreatinze entry runaka igakora liquidity dushobora guseringira kuri order flow market yaba creatinze tugaseringa kugera market yongeye ikoze break of structure. Okay, market rana ko ya order flow ko market yongeye irazamuka ikabreaking iyi order flow bivuze ngo iyi market nago yigeze respecting iyi order flow bivuze ngo iyi order flow dushatse twayisiba ahubwo bivuze ngo market yacu irakirika ishobora kuzamuka kuko yigeze respecting iriya order flow turi muri investment yacu ni iyi ngiyi ama indi order flow dufite ni iyi ngiyi ako mbibutsa ko order flow demand zone iri ya nyuma ari ifite high probability dufite iyi tukagira ni iyi ngiyi ariko iyi ngiyi ni ifite high probability gusa market iramutse mitigating tukabona confirmation twabona kubayinga wowe tujyane umenye tse ni ryari ushobora kubayinga. Okay, market ya mitigating ya order flow yacu hanyuma tumenya ko market ya respecting order flow yacu ni igihe ikora choke ni breaking high irabikoze choke niko dushobora kuplanika kubayinga turata tumenya ko market i respecting iyi order flow. Okay, market rana ko ntiyigeze iyi respecting ahubwo yongera imanuka bivuze ngo ntiwabayinga ikitumye imanuka market imitigating iyi order flow ituma imanuka agusiga tusigara ducungira kuri iyi order flow yindi kuri niyo ifite high probability ushobora gufata risk yo kuyibayingiraho direct gusa ushobora gufata risk yo kuyibayingiraho direct TP ukayishyira hejuru kuko bitewe n'iki bitewe ko niyo order flow cyangwa order block yonyine niyo order block yonyine ya nyuma bivuze ngo bifite high probability niyo yonyine iri inyuma hasi ubona ko nta yindi order flow ihari bivuze ngo iyi ngiyi ifite high probability ko market iri mitigating izamuka cyangwa mo kimwe direct entry akenshi iba iri too risk ikiza urarindira confirmation ukabona kuba wabayinga gusa uburyo bwa entry bwa mbere ufite probability nkeya ni direct entry TP ukayishyira hano kuri high reka iyi entry yacu ibwo niyo ya mbere tuyishyize hano. Uramutse wafashe risk yo kugira direct entry winjiye stop loss ukayishyira munsi y'iyi row TP yawe ukayishyira hano hejuru. Indi entry biragenda gute? Indi entry confirmation turareba tise iyi market yacu ya respecting iyi order block ikitubwira ko iyi respecting nuko ikora choke ni breaking recent high
ntayi dufite ni breaking irabikoze choke ubundi twa planning ku buying. Okay, hano market irayi respect ikoze boss bivuze iyi ni choke. Ako turindira ko habayeho liquidity bya bindi byose tugenda ngo tubone ku buying, nako turabona clear setup yo ku buying. Okay, market yongeye breaking iro. Market yongeye breaking iro bivuze ngo yacu ntabwo twakomeza kuyigendera ahubwo indi choke irongera kuba market ni breaking iyi high. Mu gihe cyose market itara breaking iyi demand yacu ihabayeho choke, tukonsidera ko nyine market in direction iyo ubwo iyi market ni breaking high, turabona market harababayeho choke nanone. Okay, bivuze ngo hano habayeho choke, turindira habeho liquidity kugira ngo tube twa buying. Hano ko market yamitigetinze iyi order flow, niyo market ibishaka kongera kuba yakora indi pullback ko yamitigetinze order flow. Market iramutse imitigetinze iyi order flow, twabona any entry dushobora kuba twa buying. Okay, market ya breaking high. Icyo bisobanuye ni iki? Market ya mitigatinze iyi order flow, hanyuma market ya mitigatinze order flow igakora pullback, bivuze ngo market ya respectinze iyi order flow. Market impakoze pullback ikongera ikapushinga up ikabreaking iyi high, bivuze ngo iyi order flow yacu market ntabwo iki respectinze, bivuze ngo probability yo kubuyinga ni iri hejuru. Iyi bayita flip entry. Iyo market imitigatinze order flow, hanyuma order flow market ikakora reaction, ya reaction igafailing, market ikongera ikapushinga up ikabreaking iyi high, market ikabreaking iyi order flow, yabivuze ko iyi order flow ifailinze. Iyi uburyo bwo kwinjira muri market babita ngo flip entry. Hari video nigeze kubikorera mu mavideo ari hasi, uburyo ushobora kwinjira muri market ukoresheje flip entry. Rero bivuze ngo buy hano niyo ifite high probability, any setup dushobora kubuyinga. Kandi ikindi tip yacu ni kuri iyi high, ko niyo liquidity ikurikira ihari. Market probability ishaka gutekinga iyi high, niyo liquidity market ishaka gutekinga. Nababwiye ko baye kwinjira muri market uramanza ukareba ko habaye liquidity ndetse ukanareba indi liquidity market ishaka gutekinga. Hano market atekinze iyi low, bivuze ngo atekinze order, bivuze ngo atekinze inducement. Hano market atekinze inducement, any order flow dufite, iyi ni order flow dufite market imitigatinze dushobora kuba twaplaninga ku buying. Okay, indi order flow nta makinze ni iyi ni order flow, byose ni izi ebyiri ziri unmitigated. Okay, market ivuze ngo iyi ngiyi yafailinze. Hano market ikoze internal break of structure. Market ntigeze mitigating iyi order flow, ariko hano market yacu internal structure iri bullish, yatekinze inducement ikora break of structure.
hano kuko probability yacu yo kubayinga ari nini, dushobora kuvuga ati turinjirira market dynamic ikoze pullback ikamitigatinga iyi order flow kuyiguriraho ifite high probability bitewe n'iki, iyi ni lower low, ni internal lower low, ni internal high high. Market iramutse ibreakinze iyi lower low haba habayeho internal choke, market yabihinduye direction. Rero mu gihe cyose tukizera ko market yacu iri bullish, tugomba kurira kuri iyi order flow, kuko market niramuka ibreakinze iyi order flow, market irabihinduye direction ivaye bearish. None dushaka tuvuga ati market niramuka ikoze pullback ikamitigatinga iyi order flow, turahita tugura, hanyuma TP yacu tuyishyire kuri high high. Ako ndagira ngo urabona ko iyi high high ari 1-to-1 risk ratio, urabona ko iyi risk ratio iba ari ntoya. Dushaka extendinga risk ratio tugashyira kuri 2 risk ratio, gusa market ya breakinga iyi high high tugashyira stop loss yacu kuri break even. Iyi demand kuko niyo demand yonyine iri hano, niyo mpamvu tugize direct entry, niyo demand yonyine ihari. Munsi yayo urabona ko urabona ko nta yindi demand ihari. Iramutse breakinze iyi demand yabishiftinze market ibaye bearish. Nkuko hano twakoze direct entry, ni nako na hano dukoze direct entry tutarindire indi confirmation, kuko munsi yaho nta yindi demand ihari. Rero market niramuka imitigatinze iyi order flow, naho tuhita tubayinga tutarindire confirmation. Okay, market imitigatinze uze ngano, market hano imitigatinze iyi order flow uze ngano, market yatwinjize tuba twinjiye muri trade yacu, tukarindira tukarakora no market yahitinga TP. Okay, market breaking iyi high high, TP ya mbere yabaye yahitinze TP, hanyuma iyi entry yacu market nagira hitinga TP, gusa tuhita dushyira stop loss yacu kuri break even, kuko market ibikoze external break of structure. Ubundi tukarindira ko TP yacu igera kuri 2R. Okay, market yacu urabona ko yahitinze TP. Okay, ni ibintu nkunda kugendera mu gihe ndi gutradinga, ibi market bigenda byisubiramo. Ugomba gustickinga kuri strategy yawe imwe, niyo iguhindura profitable trade. Sometimes market igahinduka stop loss cyangwa igahitinga TP, byose biba muri market. Nzajya nkomeza makora n'izindi video nyinshi kuri strategy nkunda gukoresha, ndabizi bizageraho nawe uyimenye. Kora subscribe ndetse una sharing, ujye unashyira na comment ngo umenye uburyo mwakiriye izi video mba nabashyiriyeho. Rero jya hafi ya INO FOREX kugira ngo urusheho kunguka byinshi muri forex trading. Dusubire mu zindi video.